We had the opportunity to film in the Notre Dame Cathedral a few months before the fire. We were making this documentary about the archipriest of Notre Dame, who was Patrick Chauvet, who was, the man behind Notre Dame, leading the cathedral and everything. And we had this footage, and it was really impressive and amazing to be in the cathedral. And so when the fire happened, we realized very quickly that these footage were very unique and very special, and that we had to make something about them. We all realized during COVID that it's not, being able to travel, to see the world is not something, it's not a given, and it can stop pretty quickly under these kind of circumstances. So I think VR offers this very unique way to have access to, each monument in every corner of the world. So it is really precious to be able to do that and to be able to visit those monuments. And especially for Notre Dame, being able to visit the cathedral during, the work and the rebuilding of the cathedral is very important, because it's going to be closed for maybe 4 or 5 years, even longer. And it was one of the most popular monuments in the world. So tourists going to Paris can actually have the experience of visiting the cathedral thanks to VR. VR is an opportunity to give people access to places that they ordinarily would not be able to access. The Makoko communities on water is not very accessible, and not very many people have been there. And I wanted to give viewers a unique experience of being in this space, being in the school with the kids, being in the community, and experience it firsthand as if they were there. Shooting in Makoko was very challenging technically, but I was very fortunate because I had one of the best VR DPs, Barack Brinker. So interestingly, this film was made, it was a collaborative effort between myself, my friend Tal Haring, and Barack, who flew in from Tel Aviv. Originally, they came to do a training with my team here in Nigeria. But on their way from the airport, they saw Makoko, and they were like, "Oh wow, we saw this interesting place, overlooking, from the bridge, and what's it?" And I said, "Oh, that's Makoko." And I said, "Would you guys like to go there?" And they said, "Yeah, sure, let's go." So we went there, we checked out the place, they fell in love, they were fascinated, and I said, "Hey, wait a minute, we should make a film here. I've always wanted to tell a story about Noah. I think this is a great opportunity." And they said, "Heck yeah, let's do it." With our characters, first of all, we get them to trust us. They trust our intentions. We're friends. And then we also get them used to this piece of interesting equipment. So they see the first time, second time, third time. I mean, the first day they see, that's not the day you record. But you get them used to it and all of that. And then it's a question of saying, "Hey, look, so I'm going to put this camera here. I want you to talk to the camera as if you're talking to me. I'm going to be right there, I'll be listening, and don't worry, everything will be fine." CRUZAR surge a partir del desplazamiento venezolano, surge a partir de esta imagen que yo presencié cuando iba a visitar a mis papás alrededor del año 2018, cuando se dio el éxodo masivo de personas venezolanas que venían caminando desde Venezuela y cruzaban Colombia para llegar al Ecuador. Cuando yo iba a ver a mis papás, ellos viven al norte de la ciudad, en Quito, y en la Panamericana Norte me encontraba grupos grandes de caminantes, familias enteras, con niños. Hablamos con Agni, nos contactamos con ella, a ella le pareció muy importante lo que estábamos haciendo y estuvo muy dispuesta desde un inicio porque sabía que de alguna manera este contenido iba a ayudar también a sensibilizar a la población. Creo mucho en el poder de la realidad virtual para generar empatía. Como les dije hace un momento, creo que este adjetivo que se le dio a la realidad virtual de la máquina en la pantalla es muy cierto también, y creo que el sentido de presencia que tiene la realidad virtual puede ayudar muchísimo para generar historias de impacto social.
Alors, Missing Picture, effectivement, vient à la base d'une série documentaire qui s'appelait Jamais sur vos écrans, que j'ai réalisé il y a maintenant plusieurs années, et qui était sur le même principe, c'est-à-dire des réalisateurs qui racontent un film qu'ils n'ont jamais pu faire, mais cette fois, c'était tourné de manière traditionnelle. J'ai travaillé à l'époque avec le même producteur, donc Antoine Quérol, qui à ce moment-là, à peu près, s'est mis à basculer complètement dans l'immersif et la réalité virtuelle via la création d'Atlas 5. Et ils étaient à ce moment-là à la recherche un peu de projets de réalité virtuelle. Moi, j'ai découvert la réalité virtuelle à ce moment-là aussi, via un peu son travail à Antoine. Et en réfléchissant, il m'a semblé que ça pouvait être intéressant d'adapter, de développer cette série dans le médium de la réalité virtuelle, notamment parce qu'on allait pouvoir à ce moment-là incarner, en fait, mettre en forme et de manière visuelle ces films qui n'existaient pas. Et sans être en concurrence en fait avec le médium du cinéma. C'est-à-dire que ça n'avait pas de sens de faire un film d'Abel Ferrara à la place d'Abel Ferrara. Par contre, la réalité virtuelle allait nous permettre d'apporter quelque chose de différent et d'utiliser les spécificités propres de ce médium-là pour pouvoir incarner, pour pouvoir intégrer même le réalisateur à l'intérieur de cet univers via la capture volumétrique et se poser la question de ce que pouvait être une démarche documentaire à travers le médium de la réalité virtuelle. Ferrara, oui, il a été très généreux à travers tout le processus créatif. Il a même écrit une chanson, enfin il jouait une chanson un peu de manière improvisée sur le tournage qui sert de générique de fin. On a eu accès à des scénarios, à des recherches de pré-production graphique ou photographique. Et c'est notamment à travers ça qu'il nous a beaucoup parlé de tout l'univers visuel qu'il avait en tête et ce qu'on a essayé de retranscrire d'un point de vue graphique et esthétique, et notamment ces animations qui sont directement liées au travail de Jean-Michel Basquiat. C'est-à-dire que pour Ferrara, et ce qu'on retrouve, c'est vrai, très régulièrement, il y a toujours une sorte de vocabulaire graphique, esthétique lié à des mouvements politiques. I've experienced a lot of other people projecting their ideas onto my identity. I've reconstructed these spaces and I am reclaiming those spaces and reclaiming my identity within each of those spaces to liberate myself from these projections that have really sort of been toxic and have controlled the narrative of my identity for so long. And so with this project, I am liberating myself from those projections and defining my identity on my own terms. And so the conversation is structured around this it's a one-way conversation between myself and Empress Aitu. And she's an invisible character, she never speaks, but that's who I'm speaking to. So I'm not speaking to the audience. And so that creates a really intentional subject-object misalignment between the narrator and the audience. And I think typically, or in many VR experiences, the idea is to participate or to have a role in that experience or to escape into some type of fantastical world. But in my experience, the role of the audience is actually to no longer be able to participate and to exclude them in a productive way that allows them to learn and sort of witness